Слободата на изразувањето е темел на демократијата, но во исто време таа може да биде и најголема закана за самата себе. Тенка е линијата од која слободата на говорот преминува во говор на омраза, која е една од најголемите закани за демократските вредности. Оваа често невидлива линија, која разграничува слободата на изразувањето од говорот на омразата, произлегува од тешкотијата да се постави експлицитна дефиниција за говорот на омразата. Единствената меѓународна институција која се занимава со ова прашање се уште е во потрага по прецизна дефиниција на феноменот на говорот на омразата. Il n'y a pas de définition universelle de discours de haine, en dépit de son utilisation extrêmement fréquente, de plus en plus fréquente, effectivement. En droit international, donc il n'y a pas de définition universellement incontestée et acceptée. Donc le terme servira commodément à désigner un large spectre de discours très dévalorisant, allant de la haine à l'incitation à la violence, à l'incitation à la haine, jusqu'à l'insulte ou voire à la diffamation, en passant peut-être par des formes exacerbées de préjugés. Alors, si la plupart des États ont adopté une législation pour interdire les expressions relevant de ce qu'on appelle le discours de haine, les définitions retenues diffèrent légèrement au niveau national. Le Conseil de l'Europe, toutefois, a retenu une définition dans une recommandation de 1997, une recommandation du Comité des ministres sur le discours de haine précisément. Je peux vous lire cette définition. Donc le terme discours de haine doit être compris comme couvrant toute forme d'expression qui propage, incite à, promeuve ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous la forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration. Нејасната дефиниција за овој феномен остава голем простор за маневар при имплементацијата на принципите на Европската конвенција за човековите права, од која националните законодавства го дефинираат институционалниот однос кон говорот на омразата. Voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, les définitions varient selon les circonstances socio-historiques ou les systèmes légaux de chaque pays, même si voilà, une base commune reste, c'est à peu près la base décrite dans la définition du Conseil de l'Europe. Dans l'application des lois, donc ça c'est le cadre légal, mais dans l'application des lois, il y a des pays où il y a un abus, disons, de l'usage de cette disposition restrictive de la liberté d'expression. Donc la Cour européenne des droits de l'homme est là aussi pour ça, pour contrôler un peu également ce genre d'abus. Donc c'est évidemment, ça peut être ouvert à l'abus, ces dispositions. Oui. Во меѓувреме судот во Страсбург врз основа на веќе бројните пресуди се обидува да направи што порезка и повидлива граница меѓу слободата на изразувањето и говорот на омразата. Слободата на изразување почнува да поминува низ еден период на различни предизвици кои што не биле познати во претходниот период на нејзиниот развој. Она што вас ве интересира во однос на слободата на изразување и границите на слободата на изразување и од каде започнува говорот на омраза, судот го преточил како стандарди, принципи низ судската пракса. И првите одлуки, тоа се одлуки, а не пресуди на судот, се поврзани со германски предмети и подоцна праксата е градена претежно на германски, австријски, британски и француски предмети, кои што помогнале судот да дојде до една јасна поставеност во однос на неприфаќањето на говорот на омраза и негово целосно одбивање во такви предмети, користејќи го на почетокот членот 17 од конвенцијата, кој што подразбира
дека жалителите не можат, повикувајќи се на одредени одредби од конвенцијата, на одредени права и слободи, да ја злоупотребуваат конвенцијата. Во одлуките во предметите Кухнер и Ремер против Германија, судот одби да расправа за правото на слобода на изразување на овие двајца апликанти, кои што пред националните судови биле обвинети и казнети за негаторство, за порекнување на Холокаустот како историски факт и повикувале со нивните постапки и изјави на нетолеранција и на неприфаќање на одредени докажани историски факти преку нирнбергскиот процес во тој период во Европа. Подоцна, за говорот на омраза, судот почна се повеќе да го користи членот 10, ставот 2, односно повеќе пати во повеќе пресуди, меѓу кои Леизиду и Зорни против Франција, понатаму во одлуката Гарауди против Франција, судот повикува на одговорностите и обврските кои што со себе ги носи слободата на изразување, бидејќи таа не е апсолутна сама по себе, таа подразбира дека дури и кога се изнесуваат вредносни оценки, тие треба да бидат добро обмислени, добро образложени и подкрепени со постоењето на јавен интерес. Судот ја користи формулацијата дека слободата на изразување не ги прифаќа само изјавите кои што се позитивни или насочени кон некаква афирмација, туку таа ги подразбира и изјави и информации кои што се шокантни и провокативни во едно демократско општество, затоа што можноста да се искаже она што индивидуата го носи во себе, помага да се отворат дебати, да се отварат расправи и да се расправа за тие состојби. Зошто судот влегува од аспектот на правото на слобода на изразување, а не од можноста за злоупотреба на конвенцијата? Затоа што понекогаш во праксата се покажа дека одредени постапки од страна на државата се нужни за да се заштитат правата и слободите на други индивидуи, особено кога тие припаѓаат на малцински и ранливи групи, како што се одредени етнички групи, одредени религиозни, верски групи, понатаму лица кои што припаѓаат на особено ранливи групи како што се инвалидите, децата, жените, лицата со различна сексуална ориентација. Значи, сите овие ранливи групи биле предмет на оценка на различни предмети во кои судот се осврнал на прашањето на говорот на омраза. Имав можност, имав среќа да учествувам во повеќе предмети во кои судот го допираше прашањето на слобода на изразување преку говорот на омраза и при тоа за да докажете дека постоел говор на омраза, мора слободата на изразување како право да ја спротивставите на некое друго право од конвенцијата. Најчесто во прашање правото на приватност, понатаму во прашање недискриминацијата, почесто пати се покренуваат и прашања поврзани со позитивната обврска на државата да заштити одредена категорија на лица, особено кога се во прашање новинари или политичари, тука маргината на уважување во однос на постапувањето на државата, судот смета дека е помала и дека новинарската слобода на изразување и политичкиот говор заслужуваат посебна форма на заштита. Со оглед на растечката закана по демократските вредности која доаѓа токму од говорот на омразата, со овој феномен се занимаваат и академските најпрестижни институти за човекови права. First of all, I would say that also hate speech is in general covered by freedom of expression, but this right is not an absolute one. Yeah, it can be restricted
in favor of the rights and freedom of others or in the interest of the public. And so hate speech is a very strong form of opinion, and there are some standards in Europe stating that any extreme opinions defamating people, inciting to violence, doing incitement against certain groups shouldn't be accepted by a democratic society. And we can see that there are a lot of recommendations and resolutions of the Council of Europe as well as of the European Union, and there's also a framework decision of the European Union prohibiting hate speech. Because hate speech is not only against the dignity of certain groups, of certain people, or of a certain religion, it's also against the basic elements, the basic values of democratic European societies, like social freedom, peace, understanding, international understanding, tolerance, respect towards others, and therefore there are a lot of, as I told, recommendations and resolutions prohibiting hate speech. That means for the courts and for the legal orders of member states of Council of Europe or European Union that they are obliged to establish a very concrete legislation restricting freedom of opinion and prohibiting any forms of hate speech. So far there is no common concrete definition of what is hate speech, and the case law of the European Court of Human Rights and also of the European Court of Justice of the European Union shows very clearly that sometimes it's really difficult to find the right balance. The balance between what should be free, which speech should be free, and which speech should be prohibited because it's an aggressive one and attacking people, defamating people, inciting, calling for violence against certain groups. And there are a lot of cases which have been decided by the European Court of Justice, of European Court of Human Rights in Strasbourg. And in that regard, I think I should refer to the European Convention of Human Rights, which is, as we know, guaranteeing the freedom of expression in Article 10 of the Convention, but also in Article 17 of this convention, we do have a very special regulation which has to be understood based on the history of the convention, which is a very clear signal against any form of totalitarianism, of dictatorship, of Nazism, etc., etc. This Article 17 is on prohibition of abuse of rights. May I summarize? Nobody is allowed to refer to freedom of speech, freedom of expression, whenever the aim of this speech, of this expression, is aimed at the destruction of any of the rights and freedoms that was in the convention or at their limitation to a greater extent than is provided for in the convention. That means whenever somebody calls for or promotes the abolition of fundamental rights for a special group, whenever somebody is calling to discriminate certain groups, to expel them out of a country,
then this person is not anymore allowed to refer to his or her freedom of speech. So this person would lose this very fundamental democratic human right, freedom of expression. So that's a very strong regulation in the convention, which is sometimes criticized as going too far, because it's against the very important democratic right, freedom of speech. This provision, I think, is a very clear signal of the convention in order to protect and to defend not only the fundamental rights, the human rights of others, but also the fundamental values of European democratic states. This is very clear stated by the European Court of Human Rights in its case law, arguing that also speeches which calls to abolish democracy, or groups who are running to restrict democratic structures, to establish a dominance of religion within a certain society, or people who are denying the Holocaust or denying crimes against humanity, denying genocide, would lose their right to freedom of expression based in the convention. So it's a very disputatious, protective, defensive regulation, and but which should be applied by the courts very carefully, because sometimes it can go too far, to decide that somebody shouldn't have the freedom to speech. Very clearly stated, but is also that any media, social media or classical media like journalists, have the right to report on any activities, any persons who are doing hate speech. There were some convictions of journalists who were reporting about racist activism, about hate speech, and they were convicted because they have reported on that. And the Strasbourg court very clearly stated that whenever such a media report is only reporting in a balanced manner about what happened, about hate speech and similar activities, it must be free, because it's important as a contribution to the debate within a democratic society about any forms of hate speech. The difference is that whenever a journalist would use such a case to promote hate speech, he or she, of course, could also be restricted in her his freedom of expression. Во јавноста во цела Европа со години наназад се води жестока дебата околу тоа дали воопшто и кои би требало да бидат ограничувањата на слободата на изразувањето во обид да се оневозможи говорот на омразата. Дека слободата на изразувањето мора да има лимит, се согласуваат и адвокатите кои пред судот во Страсбург се најголеми поборници за слободата на изразувањето. Je suis d'accord qu'il y a des limites. Par exemple, dernièrement, Dieudonné, vous savez qui c'est Dieudonné? Dieudonné est un personnage, un comique comme ça, et qui a eu une déclaration. Il a critiqué un journaliste de France Inter,
Et il a dit, quand je pense à lui, je me dis, la torture, dommage. Donc il a dit, c'est dommage qu'on ne puisse plus torturer. Ces représentations ont été interdites parce qu'il faisait l'apologie de la torture. Et moi je suis d'accord avec ça. On ne peut pas faire l'apologie de la torture. Quelqu'un qui s'exprime, qui parle, qui fait des discours, qui parle à la télévision, qui écrit des articles, il engage sa responsabilité. Il engage sa responsabilité. Il a le droit, c'est la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression connaît des limites. Ces limites, pas d'apologie de la discrimination, du racisme, du crime contre l'humanité, du terrorisme, pas d'apologie de la discrimination selon l'origine, la religion ou la pensée des gens. La liberté d'expression a des limites. Elle a des limites. Et quand ces limites sont franchies, qu'elles ne sont pas respectées, la personne peut être condamnée. Дебатата на оваа тема започна во 2004 година во Данска, кога објавата на карикатурата на пророкот Мухамед предизвика голем револт кај муслиманите од целиот свет. Дебатата се уште трае, заклучок нема. Personally, I didn't like some of the Muhammad cartoons. I don't like them. I didn't like them at the time, and I don't like them today, because I can understand that they can offend. A few of the 12 cartoons can offend Muslims, and I know that. But I still feel that they should be there. We should accept them, even though they are offensive, even though they are disturbing to many people. And that's the core value of the broad freedom of expression, that we have to accept them. If I was the editor, would I print them? No. I wouldn't have done that if I was the editor, but I'm not the editor. I'm just a freedom of speech and a media lawyer, and I think it's important to not to create a situation where you are saying certain things cannot be printed, because then you go on to what if something is offensive to the Prime Minister of Denmark? What if something is offensive to the Pope? What if something is offensive to homosexuals and so on? So you can create a culture of being a victim. You can victimize everybody or very large groups of people by seeing we are offended by something. So that trend towards offending everybody, we have to avoid that we are all becoming victims of being offended, and therefore we need this very broad, robust freedom of speech. But I think Denmark as a society, we should be very clear. The leaders of Denmark and those who have a public voice should be very clear whenever a Muhammad cartoon is coming out, or a Muhammad cartoon is coming out in Paris. We should always, as a society, reach out to the minorities, like the Muslim minority, and explain that we are not against them as a group. We're just having this funny cartoons, we're offensive cartoons, and that's part of the culture here. But that doesn't mean that we do not respect each other as human beings and as equal citizens in society. Драматичниот пораст на влијанието на социјалните мрежи и слободата која тие овозможуваат отворија и нов простор за говорот на омразата, што е нов предизвик на меѓународните институции, како Советот на Европа. Судот има богата судска пракса за различни форми на изразување, меѓу нив и форми на изразување кои што подразбират користење на карикатурата како форма на слобода на изразување. Последен таков предмет е предметот на Паломо Санчес против Шпанија, иако не станува збор за сатиричен журнал кој што се издавал за потребите на граѓаните на Шпанија, туку за еден мал тираж на сатиричен журнал кој што го издавало синдикалното здружение во една фабрика, како форма на изразување, како форма на слобода на изразување, судот
прифати дека карикатурата или сатирата градат јавно мислење, влијаат на јавното мислење. Последните настани, јас не би ги коментирала од аспект на самиот настан, бидејќи веројатноста да стигне таков предмет пред судот постои. Меѓутоа, можам да ги кажам моите лични импресии од реакцијата на средствата за информирање, на граѓаните, на политичарите. Во последните неколку недели јас сведочев на една голема дебата, сведочев на една јавност која што е подготвена да дебатира, почнувајќи од новинарите, од академиците, од обичните граѓани, кои што искажуваа ставови, расправа за еден настан кој што силно го потресе не само ова општество, туку видовме во глобални рамки предизвика поместување на многу работи, настан кој што веројатно предизвика силни емоции токму во однос на слободата на изразување. Она што кај мене остави силен впечаток е отвореноста за дебати, отвореноста да се спротивставуваат мислења и ставови, со кои веројатно ниту јас не секогаш би се согласила. Меѓутоа, таа отвореност, таа волтеровска подготвеност да се брани слободата на изразување ми се чини дека е насушно потребна во овие денови, затоа што и онаму каде што не се согласуваме со соговорниците, добро е да се слушнат и да се спротивстават аргументи. И јас преку таа призма го гледам меѓу другото овој настан и преку созреаноста дека ниту едно несогласување или неприфаќање на идеја не заслужува форма на насилство. Така да судот имал и ќе има предмети поврзани со сатирата, со карикатурата и сите тие се сведуваат на слободата на изразување и до каде таа може да оди. Последните трагични настани во Париз, кога беа убиени новинари од редакцијата на сатиричниот магазин Шарли Eбдо, дадоа нов поттик на дебатата за тоа кои се границите на слободата на говорот и дали воопшто таа има граници. Alors, on parle de l'Internet comme un turbo-accélérateur du discours de haine. Non seulement à l'évidence, il est largement accessible, mais aussi parce qu'il peut permettre d'agir de manière anonyme, c'est-à-dire en toute liberté, sans assumer aucune responsabilité. Avant d'en venir à sanctionner, comme vous dites, sanctionner au niveau de la loi pénale, s'attaquer au discours de haine est une tâche complexe et multidimensionnelle à laquelle les citoyens doivent s'atteler à tous les niveaux. Donc les politiciens, les parlementaires, les journalistes, les juristes, les membres de la société civile, les enseignants, les universitaires. Donc tout le monde est responsable. La vigilance citoyenne peut être une forme de réponse, de moyens, mais aussi d'autres moyens qui peuvent être créés et sont créés. D'ailleurs, on se rend compte à quel point des réponses diversifiées sont nécessaires face à ce phénomène. Donc, la création des moyens d'accès aux médias pour les minorités, par exemple, peut être un de ces moyens. Le dialogue interculturel, l'art peut être un des moyens. Donc, on se rend compte de plus en plus de la nécessité, de la pertinence des réponses autres que des réponses légales, même si les réponses légales, notamment punitives en droit pénal, restent les plus dissuasives, mais elles ne sont absolument pas suffisantes face à ce phénomène-là. Во меѓувреме, во Македонија говорот на омразата станува се повидлив дел од секојдневието.
Институциите за сега неми пред оваа закана за демократијата и човековите права. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass. Let us all unite! You are not machines, you are not cattle, you are men! You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate. The unloved and the unnatural. The kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.